12th physics unit 1 electrostatics la இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ். இதில் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தா சார்ஜ் இஸ் inherent and fundamental property of particles. Charge is an inherent and fundamental property of particles. அதாவது சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகிள்ஸ். இது வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, பை நேச்சராகவே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு இருக்கும். அதாவது எவ்ரி திங் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர். எவ்ரி திங் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் matter. Matter consists of atoms. Atoms are made up of particles like electron, proton and neutron. ஸோ இந்த பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு மாஸ் வந்து ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது மாஸ் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. நேச்சுரலாகவே மாஸ்ங்கிறது இந்த பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்குது. யாரும் ஆர்டிஃபிஷியலாக அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு மாஸை கொடுக்கல. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்ஹரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சார்ஜ் இஸ் ஆல்சோ அன் இன்ஹரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் திஸ் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகிள்ஸ். நம்பர் 2, செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தோம்னா சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வ்ட். That is law of conservation of charges. நம்ம லோயர் கிளாஸில் வந்து law of conservation of energy படிச்சிருக்கோம். What is that law of conservation of energy அப்படின்னா energy can neither be created nor be destroyed but one form of energy can be converted into another form. இதே மாதிரி சார்ஜ் இஸ் ஆல்சோ கன்சர்வ்ட். ஸோ அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ், சார்ஜ் cannot be created, it cannot be destroyed, but charge cannot be destroyed but charge can be transferred from one object to another object. At the same time, the total charge in the universe is constant. Total charge in the universe is constant. It is not going to change. Total charge is constant. So the first point is charge cannot be created. Second, charge cannot be destroyed.
it can be transferred from one object to another object and the total charge is constant. So this is the law of conservation of charges. Charge is conserved அப்படிங்கிறது second property of charge. Next, third property. Third property is charge is quantized. Quantization of charges. So this is a third property. Charge is quantized. Charge of the electron is minus E. Charge of the proton is plus E, and the value of E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So coulomb is a unit of charge. Charge of the electron is minus E. Charge of the proton is plus E. இதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாகவே நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணியிருக்கோம். டிட்டர்மின் பண்ணி இந்த வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இ அப்படின்னு பார்த்தா த வேல்யூ ஆஃப் இ இஸ் 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. இந்த ஈயை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ். ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் இல்லைன்னா ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூ ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். For any other object, the charge is an integral multiple of fundamental unit of charge. Charge of the electron is minus E. Charge of the proton is plus E. For any other object, ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு அதனுடைய சார்ஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா that charge is an integral multiple of fundamental unit of charge. அதாவது ஈயினுடைய மல்டிபிள்ஸில் இருக்கும். இதை எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா Q is equal to NE. N is an integer. ஸோ இன்டிஜருக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கும் 0 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 எக்ஸட்ரா. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எதர் இட் கேன் பி 0 ஆர் ப்ளஸ் ஈயாக இருக்கலாம், மைனஸ் ஈயாக இருக்கலாம், ப்ளஸ் 2ஈயாக இருக்கலாம், மைனஸ் 2ஈயாக இருக்கலாம், இல்லைனா ப்ளஸ் 3E ஆர் மைனஸ் 3E எக்ஸட்ரா இப்படி இருக்கலாம். பட் இட் கேனாட் பி லைக் 1.1E 1.2E 2.1E அந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். This is called quantization of charges. சார்ஜ் வந்து இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜாக இருக்கும். ஸோ சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் மைனஸ் இ, சார்ஜ் ஆஃப் த புரோட்டான் இஸ் ப்ளஸ் இ, சார்ஜ் ஆஃப் எனி அதர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் Q is equal to NE, where N is an integer and E is the fundamental unit of charge. The fundamental unit of charge, value of fundamental unit of charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and this concept is called quantization of charges. Okay,
This is valid only in the microscopic level. That is, பார்ட்டிக்கிளுடைய சைஸு அண்ட் மாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கணும். எய்தர் அட்டாமிக் ஸ்கேலில் இருக்கணும், இல்லைன்னா மாலிகுலர் ஸ்கேலில் இருக்கணும். இன் சச் சுச்சுவேஷன் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் வேலிட் அண்ட் இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். Therefore, we can conclude that charge is not continuous. The charge is not continuous, it is discrete. Charge is not continuous and it is discrete. And it is discrete. The discrete valuesனா ஒரு வேல்யூக்கும் நெக்ஸ்ட் வேல்யூக்கும் இடையில எந்த வேல்யூமே கிடையாது. 1eக்கும் 2eக்கும் இடையில உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் நாட் அலவுட். ஒன்லி சர்டன் வேல்யூஸ் ஆர் அலவுட். தட் வேல்யூஸ் ஆர் கால்டு டிஸ்க்ரீட் வேல்யூஸ். கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ்னால் 1க்கும் 2க்கும் இடையில உள்ள எல்லா வேல்யூஸும் அலவுடு. ஸோ charge is quantized means that it is not having continuous values, it can have only discrete values. So these are the three basic properties of charge. First property is it is an inherent property as well as fundamental property of particles like mass. Okay, mass is an inherent property of particle. Similarly, charge is an inherent property of particle. Second point is charge is conserved. Law of conservation of charge states that total charge in the universe is constant. Charges can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one object to another object. Third point is charge is quantized. Charge can have only discrete values. It cannot have continuous values. This can be stated as the charge of any object is an integral multiple of fundamental unit of charge E, that is Q is equal to NE. So these are the three properties of charges.